So I ask people to try and pause 30 times a day. I increase the number of pauses from 20 to 30 so that you become more and more familiar with just observing the way that we are fabricating our experience, observing the constant story, the constant commentary that we're telling ourselves on whatever is coming in through our senses. So whether it's something we hear, we tell ourselves whether it's pleasant or unpleasant, loud, soft, agreeable, non-agreeable. If it's food, we're telling ourselves it's tasty, it's delicious, it's horrible. That was better last week. Whatever it is, whatever's coming in through the senses, we are telling ourselves through our interpretation, our conceptual interpretation, what we think is happening. And we give it a value, we give it all kinds of characteristics that it doesn't have from its own side. Oh, isn't that beautiful? Isn't that ugly? Isn't that person strange? Isn't that person interesting? Isn't that smell disgusting? Constantly. And then, depending on how we are interpreting, whether we're giving it a positive value or a negative value, we then react. And our reaction becomes repetitive until it becomes automatic. We don't even know why we think that is bad, or we think that is boring, or that person is horrible. We don't know. It's just automatic now from our previous conditioning. That's the way we see it. We have constant filters on our perception that makes us interpret things to be a certain way. So those 30 pauses were very, very helpful to cut the process, to cut the habits and the tendencies so we can see more clearly. Sorry, Carla, that's a bit long. I took notes if you want. I thought that I should start now. Okay, Bruno, you start, right? Okay. And Carla will listen. Ok. All right, good. Então a Anne diz, vamos voltar ao que eu pedi para vocês na semana passada. Pedi para vocês pausarem 30 vezes por dia. Aumentei as pausas de 20 para 30 para que ficassem mais e mais familiarizados em como fabricamos nossa experiência. Observar a história constante e os comentários que falamos a nós mesmos. Tudo que entra por nossos sentidos. O que ouvimos, aí dizemos se é bom ou ruim, se concordamos ou não. Se for comida, pensamos se é bom, se é gostoso, saboroso ou não. Tudo que entra pelos nossos sentidos, fazemos disso uma interpretação e damos valor e todo tipo de característica que aquilo por si só não possui. Isso é bonito, é feio, essa pessoa é estranha, esse cheiro é ruim. Dependendo da nossa interpretação, reagimos e nossa reação se torna repetitiva, até se tornar automática. Não sabemos mais o porquê achamos isso ruim ou tedioso, ou porquê pensamos que aquela pessoa é chata, por exemplo. Não sabemos mais de onde vêm essas interpretações. Criamos esses filtros na nossa percepção, que faz com que interpretemos de uma determinada forma. Essas 30 pausas são importantes para começar a observar essas questões.
Ok. Thank you, Bruna. So it's the pauses let you see the commentary and the way that you are fabricating the experience through your ideas, through your value systems, through comparison. Yeah, we can see with the pauses for the first time what we're doing. And so then we can choose to believe what we think or not believe what we think, because we know it's just a thought, it's just a story we're telling ourselves. And that choice is so important. It gives you so much freedom. Otherwise, what happens is whatever you think becomes your reality. There's no space to question. That's the way it is. And then immediately you react. If you think something's good, then you'll want it. You want to possess it. You want more of it. If you think something's bad, then you want to reject it. You don't want to deal with it. So very, very important. All right, Bruna. Então, as pausas fazem com que vocês vejam os comentários que fazem e como fabricam a experiência por suas ideias e pelos sistemas de valores e também por comparação. Vocês podem ver pelas pausas, pela primeira vez, o que realmente estamos fazendo e podemos acreditar ou não no que pensamos, porque sabemos que é uma história que nós estamos nos contando. Essa escolha, esse reconhecimento da escolha é importante. É importante ver que temos uma escolha. De outra forma, vamos sempre reagir. Se algo é bom, vamos nos apegar àquilo. Se algo é ruim, vamos querer rejeitar aquilo. Ou então não nos aproximar, nos afastar. Por isso é muito, muito importante, a prática. Ok. All right, now I asked you to do that, and then I asked you to do Shamata practice of just following your breath for 5 or 10 minutes, and then walking in, alternating between following your breath and walking, and becoming very, very present with your steps. So you are present with each step that you take. You're present when you lift your foot from the ground, when you place your foot on the ground, when you lift your other foot, when you place your other foot. So if you can't sit for long periods of time, you can always alternate from sitting and walking. And I also said a good way to begin is by observing the physical sensations in our body. So if we sweep our body from the top of our head and we pick up slowly all the sensations in our head, in our ears, in our nose, slowly going down through the body, our neck, our chest, our shoulders, our waist, our hips, our legs, the front of our stomach, the back, slowly, slowly going down from the top of one's head to the tip of one's toes, really picking up every sensation without putting a value on it, without stopping. Just notice these constantly changing sensations. Then that brings your attention inwards from always interacting with something external. You bring your attention, your mindfulness slowly inwards more and more. And then it's much easier to follow the breath.
to be present with every inhalation and every exhalation without getting so distracted like we normally do. So that's a very helpful practice before you do any other practice, just to center yourself more in the present. Okay. Ok. Pedi para vocês fazerem isso, as pausas, e também para fazerem Shamata, de 10 a 15 minutos. Ou andar, e pode fazer essa prática andando, alternando os pés, estando bem presente a cada passo. Estando presente quando tira o pé do chão, estando presente quando coloca o pé no chão. Estando presente quando tira o outro pé e quando coloca o outro pé no chão. Então, se não puder sentar por longos períodos, você pode alternar entre sentar ou andar. Sempre gosto também de observar as sensações físicas. Se nos atentarmos ao topo da nossa cabeça e formos descendo a atenção por todas as partes do corpo, pela testa, pelos olhos, nariz, o pescoço, os quadris, as pernas, indo do topo da cabeça ao dedo do pé, nos atentando a cada sensação, sem dar valor àquilo. Essa atenção ao corpo, dando atenção ao corpo e não ao que se passa fora dele. Assim é mais fácil prestar atenção à respiração e se centrar nisso. Eu gosto de fazer sempre essa prática inicial antes de outras práticas, centrando o nosso corpo antes da prática. Ok. Okay, so this is very helpful so that we can bring our attention more into the present moment and not always get lost in what we're thinking. When we've done that for some time and we feel more relaxed, more present, more centered, then we can try this other practice that I asked you to do, which was to be aware at the arising of one thought. The moment the thought arises, before it becomes a full-blown thought, that moment the thought is about to arise. Focus there on that moment and see what happens. And then the next thought, not a series of thoughts. You have to catch one thought at a time. Doesn't matter what it is, whatever the thought that is arising, observe the moment of arising and see what happens. That was the other part of the practice that I asked people to do. Isso que a Anne acabou de explicar sobre a prática de prestar atenção ao corpo ajuda muito a nos trazer a atenção ao momento presente e não nos perdermos em pensamento. E depois podemos tentar a outra prática que também falei com vocês, de estar consciente, estar atento a cada pensamento que surgir. Antes que esse pensamento surja um pensamento formado, um grande pensamento formado, que foque nele e ver o que acontece. Não uma série de pensamentos, mas um pensamento de cada vez. Qualquer pensamento que surgir, está atento a ele. Essa é uma das práticas que ela sugeriu. Ok, Anne. And then I said to people, instead of sitting around gossiping and just constantly being distracted by this and that, then try to incorporate as many mantras of Cherenzig as possible. So then your time becomes very beneficial, because instead of gossiping and not really doing anything at all, then we focus
on compassion for others. More and more we cultivate the seeds of compassion, and less we focus on our own self-centered ideas, what I want, what I like, what I need. It's more about, how we can free or alleviate the suffering of others, and not only the suffering, but the cause of the suffering. And in order to do that, we need skill. We need to work with our own mind, cultivate our own mental processes, so that we do have the skills to be able to benefit others. Otherwise, all you share with those around you is your confusion, which is not that helpful. Okay. Eu falei também para, em vez de sentarem distraídos com essa fofoca mental, pensando nisso ou aquilo, tentar incorporar tanto os mantras ou Cherenzigs quanto possíveis, para que seu tempo seja de muito benefício. Podemos focar em compaixão para os outros mais e mais, e cultivar as sementes da compaixão. E focar menos no eu, no que eu preciso, no que eu quero. É uma forma de aliviar o sofrimento e suas causas. Para isso, precisamos entender os nossos processos mentais e cultivar essas práticas. Ok. Excuse me, I'm trying to take some medicine, got stuck. All right, that's it. That practice of trying to observe the thought as it is arising, one thought at a time. Who did that practice last week? A Anne pergunta, Nobody. Quem fez essa prática de observar esse pensamento quando ele surge? Que ela sugeriu na semana passada. Alguém fez? So? Eu fiz. Okay, Okay, so can you give me some feedback? What happened? Na hora que eu vou observar o pensamento, ele acabava sempre em nada. So Roberto says that at the time that he started to observe the thought, he ended in nothing. Great. Okay. So what happened when you did it? O pensamento ia abrindo outros pensamentos, até que depois de um determinado tempo parava de abrir outros pensamentos. Aí ficava como se tivesse, eu diria, quase no vazio ou coisa parecida. Era uma sensação de parar. Foi isso que eu senti. All right. Okay, Roberto, good. Now I'm asking Celso, what happened when you did that practice, Celso? Eu fiquei muito calmo. Celso, no, Roberto. Celso. I'm asking Celso for some feedback. I want to hear from Celso. A Anne está perguntando para o Celso também o que aconteceu no processo dele, na prática. Eu vou responder em português primeiro, você traduz. Primeiro, como é interessante perceber os pensamentos, porque o normal é a gente viver essa simbiose tal com os pensamentos que a gente nem tenta analisá-los. E segundo, é que a partir do momento que você analisa o seu pensamento, não é? Você muda também a maneira de agir. Né?
os atos já não vão ser tão automáticos. Então é isso. Foi isso que eu notei. Que analisar os pensamentos é também uma maneira de agir melhor. E não seguindo aqueles pensamentos. Outra coisa é que ela chamou a atenção a gente analisar as coisas que nos agradam e desagradam. Então, quando alguém faz alguma coisa que me desagrada, eu, em vez de reagir, eu vou tentar entender como aquele desagrado me afetou e deixar ele ir embora. É isso. Annie, so Okay, Celso Bruno? Celso says how interest is to realize, to notice the thoughts, to pay attention to thoughts. It's normal to live in this movement that it's almost mind and life and thoughts united, and we don't analyze. And second, when I start to analyze my thoughts, I can start to change the way that I act. My act seems not that automatic. This I notice as I analyze my thoughts, and I thought that this is a way to act better. And then he said another thing. When someone does something that I'm not pleased with, instead of acting, I try to understand how this unpleasant feeling affected me, and then I let it go. Yeah, but the focus of the practice was to just observe the arising of the thought. No analysis whatsoever. Just the moment that it is arising before it becomes a thought of this or that. That is the secret, to be able to catch it at that moment. Mas a Anne diz, mas o foco da prática era apenas observar o surgimento do pensamento, aquele momento do surgimento, sem análise. Apenas o momento que ele surge, antes de se tornar um pensamento formado disso ou daquilo. Esse é o segredo, pegar aquele momento. Ok. So the more we do that, like Roberto was doing, then the thought actually dissolves before it becomes a thought. It dissolves back into its own spacious nature without becoming something. When it already has arisen, then we identify it with some meaning. We give it some meaning, some value, some substance, and then we can no longer see its nature, because what we see is our own mental fabrication. We do not see thought as thought. So this practice is so important. One thought at a time. Catch it at the moment that it arises. Look at it at that moment. Don't go any further. Don't analyze it. Don't put a value on it. Nothing like that. Just simply watch that moment that it arises. It's a bit like watching bubbles in a pan of water. So you start off with the water, and the water is flat in the pan. And then it reaches a certain temperature. And when it gets to that certain temperature, then out of that water, a bubble appears. And then it appears, and then it dissolves back into the water.
So here we're looking at the thought process, how it works. So moment by moment, a thought arises out of this open, spacious nature. And then because of our habit of identifying and giving meaning and value to every thought, we don't just see it as empty thoughts. We see it as things with meaning, with characteristics, and we get lost. We get lost in the fabrication that we are giving whatever is arising. So we need to come back and see more and more the true nature of thought itself. And then we'll be free. There's nothing that can limit our mind to seeing things in a certain way or distort our perception and make us see things in a certain way, because the thoughts have no power. But at this moment, our thoughts have a lot of power to make us see things in certain ways and make us do things and react in certain ways, run after some things and run away from other things. So that comes from not seeing clearly. All our confusion and all our suffering comes from not seeing things in their true nature. Okay. Então, quanto mais fizermos o que Roberto estava fazendo, ver o pensamento quando ele surge, antes dele se tornar um pensamento, então ele vai dissolver antes dele realmente se materializar num pensamento. Dissolve antes de se tornar algo. Quando surge um pensamento formado, então damos um significado, temos uns sentimentos, não vemos mais como ele é, vemos como uma fabricação mental, não mais um pensamento. Essa prática é importante, preste atenção àquele momento que surge o pensamento. Não dê significado, não se atenha àquilo. É como olhar bolhas numa água que está prestes a ferver. Olhamos a água e ela está plana. Aí, depois de um tempo, quando chega a uma determinada temperatura, aparece uma bolha. E, de repente, aquela bolha desaparece na água e se torna parte da água de novo. Momento a momento, um pensamento surge na nossa mente. E nós, antes de darmos um significado ou valor, e aí que se damos um significado ou valor, não vemos mais como algo vazio, vemos como uma coisa. Então, nos perdemos na fabricação mental. Precisamos ver a verdadeira natureza como o próprio pensamento. Aí estamos livres, porque os pensamentos não têm poder. Mas, nesse momento, o pensamento tem muito poder. Nos fazem agir de determinada forma. Isso vem de não vermos claramente, com toda a nossa confusão. Vem de não ver as coisas como a natureza verdadeira. Ok. Okay, so many times I have asked my friends and students, and I've asked the question, what makes a wave different from the ocean? And, here, let's say, what makes a bubble different from the water? So if we can answer these questions, then we will also understand that thought itself is just a display of our own nature. But we don't see thought that way. We see thought as something, as an object, not the activity of our own empty nature. We don't see that. We get lost too easily.
Muitas vezes perguntei para meus amigos e estudantes o que faz uma onda diferente do oceano, ou o que faz uma bolha diferente da água. Se pudermos responder essas perguntas, também entendemos que o pensamento é apenas um display, uma aparência da nossa verdadeira natureza, uma simulação, mas não vemos assim. Vemos como um objeto e não como a nossa verdadeira natureza. Yes, at what moment does a bubble appear as being something, as being a bubble? And what moment does the ocean become a wave? At what moment? E em qual momento uma bolha surge, aparece, sendo como uma bolha? E em qual momento uma onda surge como uma onda? Can anybody answer? Maybe when we have some movement. No, we need more than that. Quando damos, né, um significado, um nome, né, rotulamos. At what point? At what point does the ocean become a wave? Eu posso falar? Eu acho que essa prática é uma evolução, porque eu já fiz muitas vezes essa prática e comigo acontece o seguinte: no início, são uma porção de pensamentos que vem junto, muitos pensamentos que eu não consigo separar um do outro. E aos pouquinhos, com a prática, a gente consegue individualizar os pensamentos. Mas até hoje eu não consegui perceber o pensamento antes do início, como a Anne fala, né, que a gente deveria fazer. Yeah, we need to look at one thought at a time, because generally we're so agitated. Our subtle energies are so agitated. Then we put one thought together with another without even thinking, and then it becomes an idea. And then one idea with another, and then it becomes a story, and then we get lost, yeah? So we're not seeing what we're doing. And that's the problem. That's our confusion. We don't see how we are creating our own experience. Okay, Bruna. Precisamos olhar um pensamento de cada vez, porque a nossa energia sutil está muito agitada, porque surge um pensamento atrás do outro, e esses pensamentos surge uma ideia, e essas ideias se tornam uma história. Não vemos como estamos criando a nossa experiência, e esse é o nosso problema. Yeah, so just keep looking. The more you look, Claudia, the more you will see. But if you don't look, then you will just follow your habitual tendency to make everything really solid by putting all these different conditions together and then not investigating how it came to be that way that you see at that moment. Yeah. Oh, that's horrible. Why? How? How does it appear to be horrible? Why does it appear to be horrible? Don't just leave it
with that kind of value that you're giving it. Try to understand how you're creating your own experience of seeing the appearance of the object in a particular way. Continue olhando. Se não olhar, vai continuar seguindo sua tendência, tornando tudo muito sólido, colocando essas condições juntas. Isso é horrível. Como? Como isso parece horrível? Não deixe apenas com aquele valor que está dando. Veja como está criando esse objeto de uma forma particular. Okay. Anybody else have some feedback from the practice last week? Mas alguém quer falar da prática de semana passada? Bem rapidinho, Anne. Na verdade, me ajudou muito a coisa do Shamata, né? Realmente de ficar 10 minutos na respiração. Isso deu, assim, realmente uma estabilidade maior para poder eu perceber o surgimento. E isso também criou, assim, vãos, né? Assim, espaços maiores. E o aumento também das pausas tem me trazido assim muito mais tranquilidade, e eu percebi no meu dia a dia uma presença onde, quando surge alguma questão, eu não reagi tanto, mas assim as soluções ficam mais claras e nítidas. E isso tem diminuído assim muito a coisa da preocupação, né? Aguardando que as coisas aconteçam naquele momento e eu possa agir. Foi isso. Obrigada. Okay. This practice, Shamata practice, helped me a lot. 10 minutes of breathing gave me an stability, bigger to notice the rising of the thought, and created spaces. Also, the higher number of pauses gave me more easiness. I realized that I am having a better presence when something arises. And I can also not react at the time. And sometimes the solutions get clearer. Good. Okay, so it's working, and that's how it's designed to work. Very slowly, it changes our perception. The way we see becomes clearer and clearer. And then we find there's less tendency to want to react impulsively, because we understand why we are reacting, and it's not something external that is causing the reaction. It is our own mental processes, our own habits and tendencies. That's what makes us react in particular ways. Okay. Devagar e funcionando, é como deve ser. Fica mais e mais claro durante a prática, com o tempo. E percebemos que nos tornamos as nossas práticas menos impulsivas, nas práticas do dia a dia. Porque percebemos que são os nossos processos mentais que nos fazem reagir de determinadas formas. So, anyone have anything else to say before we continue? I want to ask you a question. Yes, vou falar em please. português. Eu posso fazer, eu faço muitas tarefas assim rotineiras, né? Meio mecânicas assim, em casa, coisas de casa, por exemplo. Eu posso fazer as paradas fazendo essas atividades? Sorry, I didn't understand. Ok.
She asks because she does a lot of daily things, daily actions, things that she has to do at home. And then she asks if she can do the pauses while she's making this daily routine. These duties. Yes, that is the whole point. That's the whole point of what I'm saying, is to pause here, there, everywhere. It's not calculated. It's just you stop. Doesn't matter what you're doing or where you are, you just stop and observe how you are fabricating the experience, how you're interpreting what is coming in through your eyes or ears or nose, tongue, body sensations. How do you know what is happening in your life? What is telling you what is happening? You need to understand what you're doing. Okay, Anila. The other thing is that I perceive. Let her translate, please. 1 minute. Yeah. Go on, Bruno. Translate, please. Mas esse é o objetivo, parar a qualquer momento, não ser algo calculado. Você para e observa como está fabricando a experiência, como está interpretando o que está entrando pelos seus sentidos, os sentidos do seu corpo. Como isso está acontecendo? Como eu estou lidando com isso? Ok. Okay, please continue. Whose question is it? Eu percebi na prática de observar os pensamentos, ficou muito claro para mim os gatilhos da percepção, assim, um barulho ou um perfume, alguma coisa assim, que imediatamente entra um pensamento, um determinado pensamento. Ficou muito claro para mim essa ligação da percepção com o pensamento. The question is from Anita. She now gave an observation. Yeah, she's given an observation. She said that she's noticed that this practice of observing the thoughts, for her, it became clear the triggers that give her some kind of perception, some perfume or some other things that trigger some kind of thought. Yeah, it's remember, as I've said many times, and the world of physics is saying the same thing now. There is no objective world out there. That's so hard for us to digest, because we really believe in the world that we perceive. We believe it exists independent from our own perception, and that's just not true. It does not exist the way we think it does. It appears to exist, but it is not really existing that way. What we see is our mental fabrication, is our version of the world and the contents of the world, but we don't see anything clearly. All right. Lembre-se o que eu já disse muitas vezes, e o mundo da física dizem muitas vezes a mesma coisa. Não existe esse mundo objetivo lá fora. É difícil aceitarmos, porque queremos que o mundo exista, mas não é verdade. Ele parece existir, mas não existe dessa forma. O que vemos é uma fabricação mental, a nossa versão do mundo. Não vemos com clareza. So that is very hard to digest, isn't it? É muito difícil. Question. É muito difícil digerir isso, não é? Isso é uma pergunta. Digerir que o mundo não existe lá fora.
Because our habit is to believe whatever we perceive as being out there, as being an object out there. We don't see how we are creating whatever we perceive. We don't see that. So it's just automatic pilot. We don't question anything because we believe there are trees and mountains and Atiling and birds and whatever else. Yes, on a relative level, it does. It appears to exist, but it depends on many conditions to appear to exist. Doesn't really exist. It appears to exist because of all these psychological processes coming together. So we have to understand, relatively, depending on certain conditions, it appears to us in a certain way. But when you take all those conditions away, in its true nature, no, it's nothing like we think it is. It's beyond the conceptual mind. So when you go beyond the conceptual mind, there are no trees and mountains and grass and birds. No, that's our mental labels that we've learned, that we label every form that we see as something. That's why a pigeon is different from a duck, yeah? Because the name is different, the characteristics are different. That's because we have learned so many labels for every form that we perceive through our senses. Oh, that's jazz. Oh, that's soul music. Oh, that's reggae music. Oh, that's this, that's that. And now we really believe that it exists subjectively. No. Okay. Ok. Porque o nosso Porque o nosso hábito é acreditar no que percebemos como estando lá fora, como sendo um objeto lá fora. Não vemos como criamos o que percebemos. Estamos apenas num piloto automático. Não acreditamos, vemos tudo lá fora. Vemos o Otlink, pássaros, a árvore, e no nível relativo, sim, está lá, mas precisa de muitas condições para aquilo estar daquela forma. Precisamos entender relativamente, dependendo de certas condições, está lá. Mas quando se tira essas condições, é natureza verdadeira. Não é como estamos vendo. Está além da mente conceitual. Quando saímos da mente conceitual, não temos árvores, pássaros. Isso são só rótulos. Um pássaro é diferente de um pato. Sim, é uma forma diferente, tem características diferentes, porque nós nomeamos tudo. Isso é árvore, isso é aquilo, e agora acreditamos que aquilo é objetivamente lá fora. Não. Okay. Okay, understand this. And it's only through our investigation that we begin to see more clearly. If we don't investigate, then whatever appears to our senses appears to be existing and solid and having many, many characteristics from its own side. So then we get lost in what we perceive. Demora, leva tempo para entender. E é apenas por investigação que começamos a ver mais claramente. Ou tudo parecerá sólido e existente, com características por si só. Nos perdemos no que percebemos. Okay.